Hello everyone and welcome back to AnglaisCours Club. Vous avez-vous déjà demandé ce qu'on peut visiter au Royaume-Uni en dehors de Londres? Dans cette leçon, nous allons faire un test de compréhension. Je vais vous parler de 5 idées de visite dans les Midlands, la partie centrale de l'Angleterre. Je parlerai de chaque idée individuellement, puis je vous poserai quelques questions pour tester votre compréhension. Notez vos réponses et, à la fin de la vidéo, je vous donnerai les bonnes réponses. Vous pouvez télécharger le texte avec la traduction en utilisant le lien dans la description ci-dessus. Cependant, la première fois, je vous suggère d'essayer de répondre aux questions sans regarder le texte. So, if you're ready, let's discover the Midlands. Let's start with the picturesque 16th century town of Stratford-upon-Avon, which is situated to the south of Birmingham. It takes its name from the fact that the River Avon passes through it. Perhaps the most well-known thing about this town is that it was the birthplace of William Shakespeare, possibly the most famous writer in the English language. Shakespeare was known for his sonnets and plays, such as Romeo and Juliet and Hamlet. The town is still full of buildings that Shakespeare would have known. It is also possible to visit Anne Hathaway's cottage. Anne Hathaway was the wife of Shakespeare. There are several museums in this town dedicated to these historical characters, but also some beautiful parks and great walks along the river. Alors, est-ce que vous avez bien compris? C'est parti pour quelques questions. Donc, question 1. From where does Stratford-upon-Avon get its name? Question 2. Which famous author was born in Stratford-upon-Avon? Question 3. What 2 famous Shakespeare plays did I mention? Et question 4. Who was Anne Hathaway? The second idea for a visit in the Midlands I want to talk about concerns the town of Nottingham and Sherwood Forest. These names are most commonly associated to the legendary heroic outlaw, Robin Hood. Sherwood Forest is situated 23 miles from Nottingham, and you can go on a tour, take part in many activities, and also look around a complete historic reconstruction of Robin Hood's camp. In the town of Nottingham itself, you can visit the castle and a gin distillery. The network of caves that winds its way beneath the town is also a must-see. Alors, vous avez bien compris? Êtes-vous prêt à répondre à des questions? Allez, c'est parti. Question 5. To which outlaw are the names Nottingham and Sherwood Forest most associated? Question 6. How far is Sherwood Forest from Nottingham? Question 7. What alcoholic drink is distilled in Nottingham? Question 8. What can be found beneath the town of Nottingham? Next, let's turn our attention to the town of Skegness.
Skegness is one of the most famous seaside resorts in England. It is situated on the east coast, about 2 hours from Nottingham. Apart from spending a day at the beach and on the famous pier, there is also an aquarium that's worth a visit. Perhaps the most popular tourist attraction in Skegness is Natureland, which is a sanctuary for seals. Ok, voici maintenant pour quelques questions. Question 9. Which coast is the town of Skegness on? Question 10. About how far is Skegness from Nottingham? Question 11. How do we say une jetée in English? Et question 12. What is Natureland? For fans of Formula One, the name Silverstone will certainly speak to you. The Silverstone circuit is located between London and Birmingham, not far from Milton Keynes. You don't have to wait for the weekend of a Grand Prix to visit the circuit, as it is open most of the year. You can visit the museum to learn about the history of British motor racing, or even have a go at driving a sports car around the famous circuit. Alors, vous êtes prêts pour les questions? Question 13. Fans of what will recognize the name Silverstone? Question 14. The Silverstone circuit is located between London and which town? Question 15. What can you learn about at the Silverstone Museum? Et question 16. What can you drive around the Silverstone circuit? Let's finish this short list of places to visit in the Midlands with the English countryside. To the southeast of Manchester, the Peak District is a national park that has some stunning landscapes that can be enjoyed throughout the year. It is an excellent place to partake in activities such as hiking, cycling, and water sports. It is well known for producing some of the purest natural mineral water in the world. The water is naturally filtered during its long journey through hundreds of meters of porous rock. In fact, the water that emerges from some sources fell as rain about 5,000 years ago. Et ça y est, est-ce que vous avez bien compris? Voici maintenant le dernier groupe de questions. Question 17. What is the Peak District? Question 18. Apart from hiking and cycling, what other type of activity can we do in the Peak District? Question 19. Peak District is well known for producing some of the purest what? Et question 20, la dernière question. The water from some sources fell as rain how long ago? Alors, comment vous en êtes sortis? Vérifions maintenant les réponses. Donc la question 1, je vous ai demandé From where does Stratford-upon-Avon get its name? Donc d'où vient le nom de Stratford-upon-Avon? Donc Stratford-upon-Avon gets its name from the river Avon.
that runs through the town. Ça veut dire que le Stratford-upon-Avon tire son nom de la rivière Avon qui traverse la ville. La question 2, je vous ai demandé which famous author was born in Stratford-upon-Avon? Donc, quel auteur célèbre est né à Stratford-upon-Avon? Donc, the famous author born in Stratford-upon-Avon was called William Shakespeare. Le célèbre auteur né à Stratford-upon-Avon s'appelait William Shakespeare. Et la question 3, what two famous Shakespeare plays did I mention? Donc, quelles sont les deux célèbres pièces de théâtre de Shakespeare que j'ai mentionnées? Donc, the two plays I mentioned were Romeo and Juliet and Hamlet. Donc, les deux pièces de théâtre que j'ai mentionnées étaient Roméo et Juliette et Hamlet. Et la question 4, who was Anne Hathaway? Qui était Anne Hathaway? Anne Hathaway was the wife of William Shakespeare. Donc, Anne Hathaway était l'épouse de William Shakespeare. Question 5. Je vous ai demandé to which outlaw are the names Nottingham and Sherwood Forest most associated? Donc, ça veut dire à quel hors-la-loi les noms Nottingham et de la forêt de Sherwood sont-ils les plus souvent associés? Et la réponse est Robin Hood, Robin des Bois. Question 6. How far is Sherwood Forest from Nottingham? Donc, à quelle distance se trouve le forêt de Sherwood de Nottingham? Et la réponse est Sherwood Forest is 23 miles from Nottingham. La forêt de Sherwood se trouve à 37 km, 23 miles de Nottingham. Question 7. What alcoholic drink is distilled in Nottingham? Quelle boisson alcoolisée est distillée à Nottingham? Et la réponse est gin, le gin. Question 8. What can be found beneath the town of Nottingham? Donc, que peut-on trouver sous la ville de Nottingham? Et la réponse est a network of caves, un réseau de grottes. Donc, la question 9. Which coast is the town of Skegness on? Donc, sur quelle côte se trouve la ville de Skegness? Et la réponse est Skegness is on the east coast of England. Skegness se trouve sur la côte est de l'Angleterre. Question 10. About how far is Skegness from Nottingham? Donc, à quelle distance se trouve Skegness de Nottingham? Skegness is about 2 hours from Nottingham. Il se trouve à environ 2 heures de Nottingham. Question 11. How do we say une jetée in English? Comment dit-on une jetée en anglais? Une jetée is a pier in English. Donc, une jetée se dit a pier en anglais. Et après, pour la question 12, je vous ai demandé what is Natureland? C'est quoi Natureland, Natureland? Natureland is a sanctuary for seals. Donc, c'est un sanctuaire pour les phoques. La question 13, je vous ai demandé fans of what will recognize the name Silverstone. Les fans de quoi reconnaîtront le nom de Silverstone? Fans of Formula One will recognize the name Silverstone. Donc, les fans de Formule 1 reconnaîtront le nom de Silverstone. Question 14. The Silverstone circuit is located between London and which town? Donc, le circuit de Silverstone est situé entre Londres et quelle ville? Donc, c'est entre Londres et Birmingham. So, between London and Birmingham. Question 15. What can you learn about at the Silverstone Museum?
que pouvez-vous découvrir au musée de Silverstone? Et la réponse est You can learn about the history of British motor racing. Vous pourrez découvrir l'histoire de la course automobile britannique. Et question 16. What can you drive around the Silverstone circuit? Que pouvez-vous conduire sur le circuit de Silverstone? You can drive a sports car around the circuit. Vous pouvez conduire une voiture de sport sur le circuit de Silverstone. Et la question 17, je vous ai demandé, what is the Peak District? Donc, qu'est-ce que c'est le Peak District? It is a national park. Donc, c'est un parc national. Et la question 18, apart from hiking and cycling, what other type of activity can we do in Peak District? Donc, en dehors de la randonnée et du vélo, quel autre type d'activité peut-on pratiquer dans le Peak District? Et la réponse est You can do water sports. Vous pouvez pratiquer les sports nautiques. Et la question 19. The Peak District is well known for producing some of the purest what? Le Peak District est connu pour produire l'une des plus pures quoi? Et la réponse est natural mineral water. Donc l'une des eaux minérales naturelles les plus pures au monde. Et la question 20, la dernière question était The water from some sources fell as rain how long ago? Donc l'eau de certaines sources est tombée en pluie il y a combien de temps? Et la réponse est about 5,000 years ago. Il y a environ 5000 ans. So, how did you get on? Alors, comment ça s'est passé? Vous avez ainsi vu des idées de visite dans le Midlands, la partie centrale de l'Angleterre. Mais il y en a bien sûr d'autres que vous pourrez découvrir sur place. Mais celles-ci sont parmi les plus connues. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le texte avec la traduction. Il suffit juste de cliquer sur le lien correspondant dans la description ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié cette leçon et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce et à vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne. En outre, cliquez sur l'icône de la cloche pour vous tenir informé à chaque fois qu'une nouvelle leçon est publiée. And that's it for today, guys. See you next time. Bye bye.